Stell dir vor, du sitzt in einem Meeting. Ein Kollegen pralt mit dritten Überstunde des Woche, in College zum 5. Mal, wie harter Versehen let's Project gekämpft hat, und du selbst spürst diesen inneren Drang, noch schnell einzuhaken, das ist doch nix, ich hab gestern bis 2 Uhr nachts gearbeitet. Kennst du das? Diaces lies, aber ständig Bedürfnis, sich zu beweisen? Sich grosser, besser, starker darzustellen als man sich gerät fühlt? Herzlich willkommen zu einem Thema, das Millionen Menschen betrifft, oft ohne dass sie es merken. Hut tauchen wir tief in die Psychologie von Menschen, die sich ständig beweisen müssen. Wir schauen uns an, wo diaces verhalten kommt, warum es so schwer abzulegen ist, welch Vermen es annimmt, wie es Beziehungen zerstört, die Karriere ruiniert und vor allem, wie man sich daraus befreien kann. Das ist kein kleines Persönlichkeitsmerkmal. Es ist ein tief verwurzelt psychologisches Muster, das mit Scham, Unsicherheit und der Angst beginnt, nicht genig zu sein. Und genau deshalb lohnt es sich, 15 Minuten deiner Zeit zu investieren. Den vielleicht erkennst du dich oder jemanden in deinem Umfeld wieder. Teil 1. Woher kommt der ständige Drang, sich zu beweisen? Der Wunsch, sich zu beweisen, ist kein moderne Erfindung. Schon in der Steinzeit war es überlebenswichtig, von der Gruppe akzeptiert und als wertvoll angesehen zu werden. Nicht jagt, sammelt oder kämpft, wird ausgestoßen, und das bedeutet damals den Tod. Unser Gehirn hat dies alte Software bis heute nicht aktualisiert. In der modernen Psychologie sprechen wir vom Beweiswang oder auf Englisch need to prove oneself. Das bekannteste Modell dazu liefert die Bindungstheorie von John Bowlby und Mary Ainsworth. Kinder, die in ihrer Kindheit erfahren haben, dass Liebe, Aufmerksamkeit und Sicherheit und Leistung gekoppelt waren, also nur dann Zunigung bekamen, wenn sie brav, fleißig oder die best waren, entwickeln ein sogenanntes unsicheres Bindungsmuster. Später im Erwachsenalter übersetzt sich das in ein tief Angst, wenn ich nicht ständig sehe, was ich kann, wird ich verlassen oder nicht geliebt. Ein zweiter großer Auslöser ist Scham. Die Schamforscherin Breen Brown beschreibt Scham als die Angst, nicht genig zu sein und deshalb nicht dazuzuhören. Menschen, die viel Scham erlebt haben, sei es der Strengeltern, Lehrer, die sie bloßgestellt haben, oder Frühdemütigungen, entwickeln oft eine Art Schutzschild, ich beweise euch allen, dass ich sehr wohl genig bin. Paradoxerweise wird genau dieses Verhalten dann zur neuen Quelle von Scham, weil es übertrieben, aufdringlich oder verzweifelt wirkt. Teil 2. Die wir Typen von Beweismenschen. Nicht jeder, der sich beweisen muss, macht das auf diesel Beweis. Psychologen unterscheiden grob vier Typen. Der Leistungsdrang das ist der Klassiker. Überstunden, Perfectionismus, immer der erste und der best. Dies Menschen definieren ihren Wert fast ausschließlich über Erfolg, Titel, Gehalt oder Likes. Sie können nicht einfach mal nichts tun, weil Stillstand sich anfühlt wie versagen. Der Opfermartyrer hier wird nicht mit erfolgen, sondern mit leid geprelt, ich habe so viel durchgemacht, niemand weiß, wie schwer ich es hat, ich opfer Michigan für alle auf. Das Leid wird zur Warung mit Demand Zuwendung und Anerkennung kauft. Der Rebell beweist sich, indem ständig gegen etwas kämpft, gegen das System, gegen Autoritäten, gegen die Norm. Muss sagen, ich lasse Michigan nicht unterkriegen. Oft steckt hinter die Angst, klein und angepasst zu wirken. Der Moralapostel dies Menschen beweisen ihr Überlegenheit durch moralische Reinheit, ich esse vegan, fliege nie, trenn meinen Mull in 7 Sorten, und du. Es geht nicht wirklich die Sach, sondern darum, sich als besserer Mensch zu positionieren. Alle wir Typen haben eins gemeinsam. Sie brauchen ein Publikum. On Zuschauer verliert das Beweisen seinen Sinn. Teil 3. Die inneren Kosten. Was passiert im Kopf und im Körper? Menschen, die sich ständig beweisen müssen, leben in einem permanenten Alarmzustand. Das Stresshormon Cortisol ist chronisch erhöht. Studien zeigen, dass chronischer Beweiswang mit einem stark erhöhten Risiko für Burnout, Depressionen und Angststörungen einhergeht. Psychologisch gesehen stecken sie in einer Fall. Je mehr sie sich beweisen, desto weniger fühlen sie sich wirklich gesehen. Denn das, was sie sehen, ist ein Mask, das perfekt Ich,
das Leidensfähigkeit, das moralische Überlegenheit. Die echt Person darunter bleibt unsichtbar. Und genau das verstärkt die sprungliche Angst, wenn sie Michigan wirklich kennen würden sie Michigan nicht mögen. Ein weiteres Problem ist die sogenannte Impostorfall. Viele Hochleister, die sich ständig beweisen, leiden gleichzeitig unter dem Hochstapler-Syndrom. Sie schreiben ihrer Folge dem Zufall oder äußeren Umständen zu und haben panische Angst, irgendwann aufzufliegen. Das trait sie zu noch mehr Leistung an ein Teufelskreis. Teil 4, wie Beweiswang Beziehungen zerstört. In Partnerschaften sich der Beweiswang besonders fatal. Der Leistungstipp wird zum Workaholic, der kein Zeit mehr hat. Der Opfer TYP macht dem Partner schuldvoll, weil der nie genig tut. Der Rebell provoziert ständig Konflikt, sich stark zu fühlen. Und der Moralapostel verurteilt den Partner für jede kleine Sünde. Freundschaften leiden ebenfalls. Ständig sehen muss, wie toll, stark oder moralischer ist, hat wenig Raum für echt Nahe. Hort nicht richtig zu, weil innerlich schon überlegt, wie die Geschichte nachtoppen kann. Das Ergebnis, man fühlt sich in seiner Gegenwart klein, unsichtbar oder ständig bewertet. Teil 5. Warum fällt es so schwer, damit aufzuhören? Das Gehirn belohnt Beweisverhalten, zumindest kurzfristig. Jeds, wow, du bist ja unglaublich. Lost einen Dopamin-Kick aus gleichzeitig bestraft innehalten mit einem unangenehmen Gefühl von Leer oder Angst. Die Schwalbe fühlt sich einfach mal nichts tun, für viel wie freier fallen. Außerdem ist der Beweiswang oft Teil der Identität geworden. Viele fragen sich, bin ich eigentlich, wenn ich nicht mehr die fleißig, die stark, die moralisch bin. Dies Frage ist existenziell bedrohlich. Teil 6, der Weg heraus, wie man den Beweiswang überwindet. Der gut Nachricht Vorweg, es ist möglich. Es braucht nur Mut, Geduld und vor allem eins, die Bereitschaft, sich verletzlich zu sehen. Schritt 1, das Muster erkennen für ein Partage Beweisstagebutch. Schreib jeds mal auf, wenn du dich gedrängt fühlst, dich zu beweisen. Frage dich, was wollte ich in diesem Moment wirklich? Anerkennung, Liebe, Sicherheit. Du wirst sehen, fast immer steckt dahinter die Angst, nicht genig zu sein. Schritt 2, die Scham heilen Breen Brown sagt, Scham braucht drei Dinge, zu jubeln, Geheimhaltung, Schweigen und Ertil. Das Gegenmittel ist Offenheit. Sprich mit vertrauten Menschen darüber, dass du dich oft beweisen musst. Du wirst überrascht sein, wie viel sagen, ich auch. Schritt 3, den inneren Wert vom äußeren Erfolg entkoppeln einfach, aber wirkungsvoll Übung. Schreib jeden Abend drei Dinge auf, die du gut gemacht hast, aber kein Leistungen. Zum Beispiel, ich habe einem Kollegen wirklich zugehört, ich habe Michigan getraut, nie zu sagen, ich habe Michigan gut nicht gestimmt, als ich einen Fehler gemacht habe. So trainierst du dein Gehirn, wird auch ohne Glanzleistung zu spüren. Schritt 4, Klein Dosen Verletzlichkeit trainieren fang im Kleinen an. Mal ein Geschicht, in der du nicht gut wegkommst. Sag mal, ich habe keine Ahnung davon. Lass mal 5 Minuten still in einem Gespräch zu, statt sie mit einer Anekdote zu füllen. Du wirst merken, die Welt geht nicht unter. Im Gegenteil, echt nahe entsteht erst, wenn du die Maske abnimmst. Schritt 5, Selbstmittel lernen die vielleicht wichtigste Übung kommt von Christen Neff. Leg ein Hand auf dein Herz und sage der innerlich, das ist ein Moment des Leidens. Leiden gehört zum Leben dazu. Moj ich freundlich mit mir selbst sein. Klingt esoterisch? Ist es nicht. Studien zeigen, das Selbstmittel den Cortisolspiegel senkt und das Belohnungssystem aktiviert, und dass du etwas leisten musst. Schluss, du bist schon genig. Die Detages ist die tiefst Wahrheit einfach und gleichzeitig revolutionär. Du musst nix und niemandem etwas beweisen. Dein Wort ist nicht verhandelbar. Hängt weder an deinem Kontostand, noch an deiner Kleidergröße, noch daran, wie moralisch, stark oder erfolgreich du wirkst. Die Menschen, die dich wirklich lieben dich nicht, weil du so viel leistest, sondern trotzdem. Und die dich nur lieben, weil du ständig glänzt, sind ohnehin nicht die richtigen.
Wenn du Hutner einzig sach aus diesem Video mitnimmst, dann dies. Das Mal, wenn du spürst, wieder alte Drang kommt, dich zu beweisen, atme tiefen, lakel und frage dich leis, when will ich das eigentlich beweisen? Und was Word passieren, wenn ich es einfach sein lasse. Die Antwort wird dich vielleicht erschrecken. Und gleichzeitig befreien. Du bist genig. Genauso wie du bist. Jetzt in diesem Moment. Ohne extra Leistung. Ohne Drama. Ohne Bues. Denke, dass du dir die Zeit genommen hast. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gern einen Kommentar da. Nicht, dich zu beweisen, sondern einfach, weil du Lust hast. Ich lese jeden Einzelnen. Wir sehen uns im nächsten Video.